Welcome to Sreepada channel. Today's poem is from Vemana and recited by Rajveer. Hello, I am Rajveer. I am 6 years old. Today's poem for Sreepada story box is aaSa, kOsi, vEsi, yanalambu, challaarchi, gOchi, bigiyagaTTi, delasi, nilichi, naTTivaaDene, yOgi, yendaina, viSvadaabhi, raama, vinura, vEma. Excellent, Rajveer. Meaning of this poem is the person who gives up all desires, overcomes his passions, and wears a lion cloth. Who knows the tenets of life and sticks to his principles only is a true saint. Let us listen a story based on this poem. That is Shuka. Shuka was born from the divine fire when sage Vedavyasa was churning a stick to create fire for a ritual. Thus, Shuka became the son of Vyasa and his wife Pinjala, who was the daughter of sage Jabali. Shuka was born with ascetic powers and the knowledge of the Vedas which were scripted by his father. As soon as he was born, Shuka bowed to his father and asked him what would be his first responsibility. Vyasa asked him to acquire more knowledge from Brihaspati, teachers of gods. After a few years, Shuka returned as a learned scholar and asked his father what his next responsibility was. Vyasa told Shuka that he should get married and lead a family life. Then Shuka refused, saying he gave up all the desires and that he did not have any interest in marriage. Shuka led a very pious life and always focused on spiritual thoughts. He would get so lost in his spiritual world that he sometimes lost self-consciousness and wandered in nude. Once, a group of celestial nymphs were bathing in a river to which Vyasa and Shuka also went for bathing. The nymphs did not consider Shuka to be an distraction. However, when they saw his father Vyasa, they covered their bodies. Such was the confidence on Shuka's purity of mind. Vyasa, who had great affection for his son Shuka and wanted to see him married, he tried to convince him by narrating his own life to his son. Vyasa was born to Satyavati and sage Parasara. Vyasa became sage, went to do penance in the forest. Satyavati was later married to King Shantanu. Her son Vichitravirya, who had two wives, Ambika and Ambalika, died without any heir, means without any successor. Satyavati called Vyasa and told him to father the children of her daughter-in-laws. Vyasa, who was leading a pious life, did not agree initially, but when his mother said that it was required to continue her other son's clan, he obliged his mother's order as his duty. Vyasa tried to convince Shuka that a person could lead the life of a sage after marriage also. Marriage was necessary for continuing one's clan. Then Vyasa sent him to the King Janaka of Mithila kingdom, who, though married, led a very pious life like a sage. Janaka explained to Shuka that one of the responsibility of the man was to ensure continuation of his clan, and at the same time the person could still lead a pious life like a sage. By observing Janaka's life, Shuka was convinced and agreed to marry. He married Pivari and had 4 sons and a daughter. He continued to follow the spiritual path and finally surpassed his father in spiritual attainment. When Shuka's time on the earth came to
an end, he ascended to heaven. When Vyasa felt sad for his departing son, Shuka told him that he had fulfilled all his duties on the earth and made himself free to ascend to heaven. Thus, Shuka, who cut off desires, knew the tenets of life, led a pious life as a sage, and finally attained salvation. Moral of the story is, one who discards the desires of life will be a true saint. Tomorrow, with a new story, we will meet in the same channel at the same time. Till then, bye-bye. Let us start the Telugu version. శ్రీశ్రవణం ఛానల్కి చిన్నారులందరికీ శ్రోతలందరికీ కూడాను మరొకసారి స్వాగతం. ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే కథ పేరు శుకుడు. శుకుడు అనే ఆయన వేదవ్యాసుడి కొడుకు అనమాట. అతను ఏ విధంగా పుట్టాడు అంటే, ఒకసారి వేదవ్యాసుడు అరణి మథన సమయంలో, అంటే అగ్ని రగల్చడానికి అరణి అన్నదాన్ని వాళ్ళు ఒకదానితో ఒకటి రప్చర్ చేస్తారన్నమాట. దాని నుండి పుట్టాడు కాబట్టి అతనికి శుకుడు అన్న పేరు పెట్టడం జరిగిందనమాట. అరణి మదన సమయంలో జ్ఞతాచి అనే చిలుక కారణంగా శుకుడు పుట్టడం జరుగుతుంది. అందువల్ల అతనికి ఆ పేరు వచ్చిందనమాట. కాంతులు వెదజల్లుతూ పుట్టిన సుఖమహర్షికి పుట్టిన వెంటనే గంగ వచ్చి స్నానం చేయించిందిట. ఆకాశం నుంచి కూర్చోడానికి కృష్ణజీనం చేతి దండం వచ్చి పార్వతితో కలిసి శివుడు వచ్చి ఉపనయనం చేశాడు. సుఖమహర్షి పుట్టుకతోనే అన్ని వేదాలు వచ్చాయట. అయినా వేదవ్యాసుడు అతన్ని బృహస్పతి దగ్గరికి పంపి విద్యాభ్యాసం చేయిస్తాడు. అతడు అన్ని విద్యలు నేర్చుకుని తిరిగి తండ్రి దగ్గరికి వస్తాడనమాట. ఆ తర్వాత పెళ్లి చేసుకోమని వ్యాస మహర్షి చెప్తాడనమాట. కానీ శుకుడు, నాకు పెళ్ళంటే ఇష్టం లేదు, నేను పెళ్లి చేసుకొని గృహస్థాశ్రమం జీవించలేను, నేను ఇలాగే సన్యాసాశ్రమంలోనే ఉంటాను అంటూ, బ్రహ్మచర్యంలోనే ఉంటాను అంటూ చెప్తే ఆయన జనకుడి వద్దకు పంపిస్తారన్నమాట. జనక మహారాజు దగ్గరికి వెళ్ళి మోక్ష మార్గం గురించి తెలుసుకుని రమ్మని పంపుతాడు. మిథిలా నగరానికి వెళ్ళిన శుకుడికి జనకుడు అన్ని రాజనాంచరాలతో పాటు లోపలికి తీసుకెళ్లి వచ్చిన కారణం అడిగి తెలుసుకుని అతనికి మోక్ష మార్గం గురించి తెలియజేస్తాడు. మానవుడి యొక్క జన్మలో గృహస్థాశ్రమం అన్నది కూడాను ఒక బాధ్యత అంటూ ఆయన చక్కగా వివరిస్తారనమాట. ఆయనను చూసి వచ్చిన తర్వాత సృష్టి రహస్యాలన్నీ తెలుసుకొని ఎన్నో పరమ రహస్య విషయాలను కూడాను ఆయన ద్వారా తెలుసుకొని తండ్రి ఆజ్ఞను అనుసరించి భూమండలాన్ని అంతా సంచరించాలని నిశ్చయించుకుంటాడు శుకుడు. అతను పిజాలి అనే ఆవిడ్ని పెళ్లి చేసుకుని 4 కొడుకుల్ని ఒక కూతుర్ని కంటారు. ఒకరోజు శుకుడు ఆకాశగంగ మార్గం నుండి వెళ్తున్నప్పుడు అందులో స్నానం చేసే అప్సరసలు అతన్ని చూసి ఏమాత్రం సిగ్గుపడరు, అక్కడి నుండి పారిపోరు. కానీ అదే మార్గంలో అప్పుడే అటు వెళ్తున్న వ్యాసుడిని చూసి గబగబా బట్టలు కట్టుకొని అతన్ని చూసి సిగ్గుపడతారు. ఇది గమనించిన వ్యాసుడు కారణం అడిగితే శుకుడు ఎంత జ్ఞాని అయినా అతని మనసు అప్పుడే పుట్టిన పసిపిల్లవాడు మనసులాగా స్వచ్ఛమైనదంటూ వాళ్ళు తెలియజేస్తారు. అది విన్న వ్యాసుడికి తన కొడుకంటే ఉన్న ప్రేమ రెట్టింపు అవుతుంది. అంత గొప్ప కొడుకుని కన్నందుకు ఆయన ఎంతో గర్వపడతారనమాట. ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి సర్వసంగ పరిత్యాగి అయిన సుఖమహర్షి మోక్షాన్ని పొందుతాడనమాట. కుమారుడి వియోగాన్ని తట్టుకోలేని వ్యాసమహర్షి చెట్లంబడ పుట్లెంబడ సుఖ అంటూ పలవరిస్తూ వెడుతున్నప్పుడు ప్రకృతి మొత్తం కూడాను ఓయ్ అంటూ జవాబిస్తుంట. ఆ రకంగా సుఖమహర్షి ప్రకృతిలో లీనమైపోయారనమాట. శివుడు అతన్ని ఓదారుస్తూ, ఎవరిని? వ్యాసుడిని ఓదారుస్తూ, నువ్వు కోరుకున్నట్టుగానే నీకు ఎంతో ఉత్తమమైన కొడుకు పుట్టాడు, సృష్టి రహస్యం తెలిసి నువ్వు ఇలా బాధపడడం మంచిది కాదని చెప్పి అతని ఆశ్రమానికి తిరిగి పంపిస్తాడనమాట. శుకుడిని పోలిన తత్వజ్ఞుడు, యోగీశ్వరుడు, తపస్వి 3 లోకాల్లో ఎవరూ కూడా లేరు అంటూ అంతటి మహనీయ మహర్షికి శిరస్సు వంచి మనస్సులోనే పాదాభివందనం చేసుకుందాం మనం అందరం కూడాను. మళ్ళీ రేపు మరొక మంచి కథతోటి కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు.